Good morning, class 8 students. Say noi date 10 dagidi noi gi PA1 horani haba ko. Aduda sigi stay say sta aina portion noi de pige doisi ko. 9 reproduction in animals. Ihan han bagi akoina tawgibado yung ko. Unit 3 hana haba ko Unit 3 gida the world of the living habadugi 9 do reproduction in animals hana haba ko yanda ko reproduction in animals sigi se tawrsi aduga question gi style di akogi MCQ oiba aduga 20 marks MCQ oiba 20 question 40 marks Jantare ko class 8 40 marks 20 question MCQ tawgadaba portion reproduction in animals aduga hairiba sigi sidagi pulap noi paba tare direct manung paba tai texta madam na pigiba no sing paba tai question answer mayam sing du paba tai loinamak te adumaina tawba tai aduga sigi manung dagi singai sidi smaina oirani haba 20 question dugi specific oiba portion di madam pibagi wakal leite haidi simadi pagadabne ba achaubo portion nate ba ko aduga loina na nokhoi darkar oiba haitare ko darkar oirakpa khudak singdo aduda loinamak noi hangakpa yabagi chance ju adumaina noida thami haidi se sigi portion je paba matamda iban sigi word sibau khangdre habado adu hangakpagi tanja bawba noida adumaina piri aduga 20 marks sigi karamba portion no haidana 20 marks tumak exact question do adugi oinadi akoidagi adumaina leite sigi reproduction in animals sidagi 20 question 40 marks MCQ for PA1 haiba ko sibokti leire aduga noi anytime noi hangakpa yai anytime noi the confusion leiba se iban phone toroga hangakpa yai group ta tharakpa yai ni noina akogi contact se by means toroga lorokpado akaiba amta leite adugi damak khudakta admaina akoina madugi reply do hannabagi damak madam oi ready da leiri se adu betargadi sigi se amuktang 9 che ngasi di madam si remind tawge ko noina pagadaba mawong se Number 1 da noina parakpa matamda karmai pagadagi haba matamda just ahanbada noina text se pagane ba next text to noina text ta pariba portion do sigi stage se for example reproduction asexual reproduction har se ba adu batari noi kamai pani ahanbada reproduction karino asexual reproduction karino haibna chingbaje parba matungda madam na pigiba notes to amuk pagani adumain tawdana sigi mache se phajana adumaina loisangane ba word to noida adumaina se mogi tam do noida khogi meaning do confusion lai targadi se for example pseudopodia in se akogi amaiba da harje pseudopodia kaina ga hairiba adu batar pseudopodia di karino khudak tu de yengani noina khangdraga jo hangakpa yai hujikti phone de yengba yai any dictionary akoi any yam laina khangba yare ba ko aduga makha du underline tawraga madubu isan biramba pencil na noi chuka ko roidamni ko amain tawdana noi stay jaita dumaina mayam ama tawba yai ko adu batargadi se madam na pigiba notes mayam ama su noida dumaina laigre ko ahan bagi sigi stay jaita ado sigi lesson sigi thoido ko noida problem leira moi haibagi di adumaina khali akogi sigi matang sidai sai reproduction sidai sai yengo reproduction habse karino haiba ma reproduction habse karino haiba targadi ihan hanbada magi mana ba kaino de puthorakpane ba magi macha sing de puthokpane ba then kari maramgi magi akogi species to adugi do akoina kaino tawdana ba akogi mutana ba adagi reproduction si kari makhan kya sui reproduction kari gi tawrino organism singna hai targadi continuity of their own life hai tare mogi masa gi oirba species singdo adugi do mutana bane ba aduga reproduction makhan kya sui two types of reproduction kari no asexual and sexual paba matam de am lekhai ta na ko sexual reproduction adi kari no asexual hai na kari no smai khai do par lore
ꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ asexual ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ asexual ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ asexual ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯒꯦꯃꯦꯇꯣ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯖꯥꯏꯒꯣꯠ ꯅꯨꯡꯒꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯨ ꯕꯠ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯨꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯨ ꯕꯥꯏꯅꯥꯔꯤ ꯐꯤꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯐꯤꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯒꯦꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯗ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇꯣ ꯑꯃꯩꯕꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯩꯕꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ 하이드라죠 하이드라 마싱디 행갈라이바 페라메시엄 마싱디 행갈라이바 that means 다 모이제 reproduction 디 tawriba reproduce tawbani moi masingdi hengalaiba adoi targadi se asexual hai targadi fusion of gamete tawdre male and the female darkar leitrabanina makhoina poglaiba masado chap managane ba kanaga magi parents body duga tawbudabu karamba method sijine hai tardi binary fission in amaiba yengasiko moise unicellular animals ta dumaina oiba kamaina amaiba paramecium ka haje reproduce to oiba kamaina haidi by means of reproduction binary fission jina tawgani kamain tawi hai taragadi amaiba si akoina moise dai jai withdraws its pseudopodia and becomes spherical in shape sidai the pseudopodia na ma yauri kaino kanda finger like projections akogi khusa dongna dumaina phandokpa moisina kadoba body se akoina protruding toba out of the body of the amoebas dagi bodies dagi mapan thokraga moisina se for example body do moina napsalaga lege haibra adagi di moisi dai jaija akogi expansion to honge habra locomotion oge habra leng or po oge habra asumai tok dana oi moida di specific organ hand ni leg ni adagi kok ni stomach ni ka haibana chingba chingse leitabani na then similarly moi ahan bada sigi binary fission sigi number 1 aduga number 2 da moi the nucleus ti yaugani cell ama haitar unicellular habamaga multicellular habamag organism sida laigre ko unicellular that means the one cell structure ni multicellular that means the many cell structure ne organism se adu oba targadi one cell structure oba targa su cell ama da yaugada basing loina mag yaugane ba karino nucleus yaurni nucleus ki manung sidai sa mayam ama yaugadorini nucleus brain of the cell haiduni ko moina loinba control da lakane ba nucleus divided into two ahan bada koi mature oil ba amai badu amaina moigi becomes spherical in shape kanano ohele haitari pseudopodia dugi matengna nucleus ani thokna khaidore a second da adui tadi nucleus ani thokna khaidorak pase kedore haikanda opposite end of the cell ama se sijigi matai da dumaina chathore e hujiki nucleus se aduga kaidore cell membrane na yawidana sigise kanana khaido cell membrane sina kana khaido ni cytoplasm yawidana cytoplasm de cell membrane sina ani thona khaido ne adu itaragadi amadu da su kari yawre nucleus yawre amadu da su nucleus yawre cytoplasm siju adumaina yawraga leire ani maktuda adu itari organism amma oiba yabagi mangonda magundu yawra adro then adumain tokdana chidai jaija akogi ani thokna khaido ani thokna khaido dana sibu binary fission hara stages of reproduction in amaiba makhada yawiduni leirame then silere adigi nucleus to ani thokna khaido nucleus ani thokna khaido matungda cytoplasm do cell membrane sina khaidor aduga cell dugi pole to pole matai da chatkre nucleus singse then divided into two adui tadi amaiba amale rambado ani sura draw that means the reproduce tore sina binary fission kawi ko thigise next ta binary fission si laigre ko adagi mathang sidai jaida akogi hydra da mu yengase hydra da na akogi kari kauge haiba matamda moida toriba akogi se reproduction se budding kawe haiba akogi yeast haigera adagi hydra haigera sigi sing sidai jaida oirisi moise multicellular organism oiba duga yam di pikpa bones kumba legs kumba string kumba si sing sidai jaisa moise dumaina laiduini makoina moida tentacle san makoi dumaina yawi adugi sing chibo koina kaidoge kanda food to trap tawraga chana na baneba dei unicellular organisms ta bacteria adagi di akoina paramecium
tiny multicellular organism haidi hydra gumba se oidoni ko sina chingba ching se legra then adigi but to mogi hujiki haiba animal body sidai saita a bird forms on the animal sidai saita form tawre haiba sigi tentacle sing se at the end of the but to gi end do they do the mogi makoi sing se develop tawre aduga but breaks off aduga but to breaks off tawre parent body hydra do dagi sumai tawdana ani thole sida lairi siniko moi da taisi mai tentacle sigi mathau di karino tentacle se hydra sidai saita magi budding ni magi tawriba reproduction se sidai saita mai tentacle sigi mathau di karino hai targadi kaidoba cases food to admaina case tawnaba moisu organism amoy banina ko chadaba thakta yade adugi in and out loina mag admaina tawgodoini ko adu batargadi moine method kara sijinai sigi advantage and disadvantages maina lei batare aduga sigi sidai jai sexual reproduction gi advantages and disadvantages la sidai jai advantages ti karino haiba matamda a large number of offspring adi masa do progeny or natraga magi young one sing do yamna atenba matamda sigi method sidai saita akogi puthoe parent sidai saita magi se male ni female ni haba partner do darkar oidre aduga amuksu this is an advantage for animals that remain in one place ta laiba sijimsu advantage amani na haire aduga asexual reproduction sidi karino ha kanda clone adi karino exact copy of the parent carbon copy do tauri bado magi parent body duga cha manaba that is known as the clone asi one mark yam hangali karino habakanda exact copy of the their parent sabako adagi moisdadi akoina se disadvantages ta yeng taragadi produce as a result of asexual reproduction are clones. They are exact copies of the parents. If the parent has a defect leba taragadi parents to defect leba taragadi kaidoba moidi masadu da suong hongro habani na mai masadu su defect oiba tare generation to generation moidi suong hong bala roi but in the case of sexual reproduction da di ahong bodo lakani maram di fusion of gamete haidana male and the female sijinarakpani na ko ahong mayamam lakani adunani hujiki haiba sexual reproduction sidi higher organism da tawre for example human being sare akoi ichini naw se ahum po ena khalo akoi je masak se dumaina manade khandokpa dungami adagidi moi mapa khumana mani hai taraga chu aije chap manana baba ga di manada bani na adum khangi imanabi moi ahum leibai manungda tomba chawba tombi kauba matamda ai imanabadi tombani na haja ahum du machin manaw di lephan bada khandokpa ngami phane amana bo oi taraga chu kari manungino sexual reproduction oibagi variation leibai ni ko se mathangda sexual reproduction jengasi sexual reproduction sidadi male and female darkar oire karai da tawre moise multicellular animals such as insects and vertebrates that means the backbone jawba yangnen saru yawba se vertebrate kawi aduga invertebrate harga yangnen saru yawdaba adu batarga di sidai ja fusion of gametes male and female aduna sidai saita male and female se adumaina sigi sex se tongana laigani higher organism sing sidai saita ko male animals kai gidi kai dogani testis the male reproductive organ, ovaries are gonna female reproductive organ, testis male reproductive organ, ovaries female reproductive organ. Aduba targadi testis te kari thadorokani, sperm cell thadorokani. Haidi testis produce the male gameto thadorani, female gamete ki maming na kari kawi, egg or ovum kaurani ko. Sid laire, si gumba si kaw waya da bapo ni ko testis, sperm cells thadorokpa male reproductive organ. Adagidi ovaries egg cell thadorokpa sina female gi egg natrago ova ko adagi sidai jai ama yauri akoina se for example snail leech tinthro kumba adagi tinthro ga ye ko gi timpha gumba artworm tinthro kumba sigi study sidai se male ni female ni haiba moi da khaidok te ba moi gi yauri ba body du da moi gi body segment du da male and female pulap yausale ba hairiba sigi individual sing si bukari kauge or organism amada male female pulap jawba si bukari kauge hai targadi hermaphrodite kawi ko aduna during the sexual reproduction oiriba matam sidai saisa kaidore male and the female gametes fuse tawre kari seme zygote aduga fusion of the male and the female gametes sigi se kari kauge fertilization male and female gamete fusion tawbadubu fertilization
then male and the female fertilization the male gamete and the female gamete se fuse to form kari semba gamete adui tari zygote adui tari zygote ka fertilization ga ani se kanana hangedage the zygote undergoes separated cell division zygote cell division se adum chathare ebako chathara ba matungda differentiates to form the offspring cell division chathara kandani akoina ngasi oire iba stage se ko ahan bada pictru piaga akoi je pokpada pictru piami famungda tara leiramini natra di matungda sum grow laga cell division do toro kana grow laga ngasi oiri basing che leidoi natro sigi sidai chaista growth se kaidoba akoina girls ki na chahi aduda loiba chahi adude ho oiba adagi di male gi na chahi adudagi loiba sumaina leinare ko makhada laktoi se puberty adolescence kaina ga lakadori paradu da mugyaura ani ko adoi tardi fertilization can occur. The offspring has the characteristic both the mother and the father because half of the chromosome se kanada la father dagi half of the chromosome amana kanada la father dai lakane father ga mother dagi 50% do dumaina lakane ba aduna offspring sing do not identical to either of the parents mama mapa ga manade ba sab manade ba maramdi baba dagi tangkhai ma mama dagi tangkhai ma adugi duna koi da manade ti hangba ya ba question ni ko aduga asagi sexual reproduction du di sab mane maramdi moidi sigi fusion of gamete fertilization zygote adu tawba natabanina se direct divided into two nucleus then the koi cell membrane sina divide ta kari tawre cytoplasm ka sumain tawgibanina ko then adudagi sidai the fertilization se can occur either inside body da tawba malai fertilization se aduga karai da adigi outside the body da tawba malai sigi matang sidani external fertilization and the internal fertilization sumaina lakani internal fertilization hai taragadi akoina se akoju internal fertilization ne akoji imagi mabuk madung ne yaurga imana pokla idana that is internal fertilization atopa maron amadana viviparous animals mammals kumba ko then the external fertilization hai targadi oviparous marum ko pase marum se ko oga thamaga ko na masa do hes out tor idana kamaina no haba targadi hana fertilization toroba ek to mapanda thamakanda adumaina tawbani aduna external fertilization je sigi disadvantages karino moidi mapanda leibanina atmosphere do chana rakta bayai magi environmental condition do chana rakta bayai sa kari karana cha gi bayai mayam do leibanina moina koi ba marum sing do adugi loina mak masa ondeba aduni sidai jaisa harise a large number of eggs and sperms are produced in species whose eggs are fertilized by external fertilization. This is because the eggs and the young ones face many dangers, predators, bad weather condition and so on before they become adults. Sigi sima hangali ko aduga ngasagi mathaki simaga akoi manadaba dumaga hangale. Then internal fertilization di akoi mamagi mapuk manung de yauraga leire adugi dina akoi da boida asoi angap je maina thokan de ko sigi matang sidai jaisa akoina example se khangba tare viviparous animals adi mammals adi oviparous animals side adi reptiles and etc mayam ama leire advantages and the disadvantages pot ama oi leibraga di advantages and the disadvantages leiba tai advantages ti karino hai kan the fusion of gamete leire adu batargadi two parents darkar oire aduna inherit features from both parents to the 50% magi macha oidui du de inherit torkani. This means that defects may not be passed on by parents to future generation. Adu batargadi ngasai gi hai gi ba moi di suong hongdrabanina asexual reproduction da di defect oigrabado parents to defect oi targidi magi macha sing do generation to generation adumang defect oini hai adu asexual reproduction da de du leite. And then the leading to evolution and adaptation. However, two parents are required over targadi moi process to the yamna slow ebam di thoe aduna offspring se yamna adumaina puthokpa se oide chi sina disadvantages ni adu makha da question macha sing what is a clone ka hai je khangadab ni ko ya exact copy of the parent khangi ko metamorphosis amung yangasi metamorphosis adi karino butterfly oigira cockroach silk moth sina chingba mayam sing che leiba matam sidai da sigi singi organism sing sida thoise mangonda complete change amoiba of form of an organism as it develops from a young one to an adult
yang wandagina adult oirakpa bauta mai step by step ahong ba sum lakpado aduidubu akoina metamorphosis kaw adui tardi frog te yengaji metamorphosis of frog ahanbada frog se kamai to my life cycle se ek laira frog ki ek se moji external fertilization la internal fertilization la external fertilization marum mapanda thamaga laira adagi frog ki matung ek ki matung sidai sai moji kari ola tadpole ngasak ola kaneba ngasak oiringai matam sidadi kaidoge haiba matam da moi dei ja well developed lungs to yaw da banina nga gi tap ta moi se ko gi gills ana nakong maya gi samjet man ba du da hole then next to the tadpole the frog la kaneba adu nga sai gi frog la kan da di moi se water da su leiba nga mi kang phan da su leiba nga me ba matam du da di moi se well developed lungs lai greba aduna kang phal da leira su yare ba tadpole ori kan da di kang phan da leiba ngam de moi di lungs yaw da banina thor homba ngam de ba sini ko leise adu batarga di moise kangphan da su leiba adagidi ising da su leiba adugumba organism makhal amane ba gyan tare ko sa aduna sidai jai ja akoina female frog sina number of legs se 100 less hundreds of eggs se karai da thame hai kanda moise male frog water da thame ade male frog se lae aduga release sperm oire over the egg to fertilize them oire the eggs of a frog sina kaidore hai kanda sidai jai hai gri male female frog sina mayam thamme ko less of eggs se thamme sigi sidai ja male frog sina release toksale ba kari to ba sperm se over the egg sidai da aduga fertilize tore asigi sidai jai egg of a frog sidai jai ja kari clump toksale ba using a jelly like substance amana dumaina kupsalaga layeba moidu kari kaure frog span kaure ko the clumping of eggs protects them from being eaten by bigger animals atai chingna chathok padagi thingba the offspring of the frog sing karai the hatch tauthore from the egg to dagi sibu tadpole kaure hujiki marum du dagi olakpadu tadpole kaure tadpole si yengba matamda nga male ko gill si dagi sor hole hare few days tagidi kaidorani mouth eyes limbs lungs sina chingba singse develop tawrani aduga moigi mamai palambado tadpole ori kan mamai palambado mamai do disappear tawgrani ba tapna aduidagi moise kaidorani pura frog on gre hangoi choba ising da su leiba ngame kangphan da su leiba ngame ising ga kangphan ga ani makta leiba ngam basibu kauge kari kawi amphibian adagi butterfly gi metamorphosis amu yengasi ko my life cycle si ek laire marum laire larva laire caterpillars to pupa laire butterfly sumaina dui tardi female butterflies na magi fertilize egg sing chibu karai da lower surface of the young leaves adi caterpillar la a or natraga larva la a hatches out of the egg the caterpillars in leaves sing do chatho a akhoi ko bitin ka harga ko bi mayam chatho ising do increases in size adagidi it molts tore sets skin that it has outgrown several times ta adugidagi kari tore final molting stage to outer skin becomes a hard shell amna la ac pupa ka doini ko adoi tardi caterpillar do rest for a few days lairani sigi stage sibu pupa or kari kauba chrysalis kaurani ba duna few days the butterfly oina ba chrysalis to rest for a few hours while the wings spread out and harden and then fly away my wings ka dukan jalaga adudagi di pai ngani sidai de lairi se ko himalaire adu oba targadi se ngasi sibok si tawrasi aduna class 8 students madam na ngasi remind toriba sibok ki manung sidai si se si gi metamorphosis of butterfly se ki de makok tagi na sibok se fajana larik manung ji pathoga madam na pi gi ba nose amadi kaidoba question kari kara mayam sing je pulap sibok matang se losalamo hayeng boki manung da sibok ki manung sidai je any problem sing do loina hango ko ngasi do ngasi sib de loisalasi ko